احنا اليوم راح ننزل المحيط هنا الان في غرفتي. لا يا شباب والله يعني من يوم انا صغير ترى احب المحيط، احب الاشياء اللي فيها والميستري ودي الاشياء. نفسي ادخل غواصه كذا لحالي وانزل استكشف الدنيا تحت، يعني اشوف ايش في من اسماك، ايش في من الحياه تحت من دي الاشياء. زي ما مكتوب في عنوان يا شباب، المحيط اعمق مما تتخيل. اليوم راح ننزل ندخل وناخذ لفه على المحيط. ايش شايفين حق اليوم معكم كابتن غواصه عصام غواصه. اذا جيت فقط اخر عرفت المسا معكم كابتن غواصه عصام جيمر، وانت شباب انا بس جيم فاير جيم يبدا حق يا شباب في بشوت خفيف قبل يبدا الحلقه. حط حزام الامان ولا تحت الطاقه اللي جنبك عشان تدخل مو عندنا، وفعل زر الجرس وسبسكرايب وخليكم معانا. والله ضغط كثير. محل ما الناس تحب تغوص وتبزط وتلعب شويتين. ها نشوف الميت الناس اللي اسمها. Further down at 93 meters is where the wreck of the Lusitania was discovered, which is interesting because the Lusitania itself is 240 meters long, which means that it sank in water shallower than it is long. So if the ship was standing on its stern or bow, it would be sticking out of the water. Okay. Just slightly deeper than that at 100 meters is where diving can become seriously fatal if you're not careful. هنا انت توقف تتسبح يا حبيبي، يعني هنا الحد اللي يبدا يكون خطر عليك. ما ليش قاعد اشرح لكم واقول شيء قدامكم، كاني قاعد اقول لكم معلومه جديده. A man named Herbert Nitsch to accomplish the free diving world record at a depth of 2. اوكي يستاهل صفقه والله. هذا رجل ربنا معلم. Just one single breath. But ما شاء الله كيف ما بنحسد الرجال يموت عليه دحين. ما شاء الله شباب، يقول لك هذا الرجال وصل الى 214 متر بنفس واحد بس. ما في ناس زي كده ما شاء الله. يا انا ما قدرتم دقيقه. Further down at 332 meters, we have the scuba diving world record, which was accomplished by another man named Ahmed Gabir. اوكي احمد جبار، هذا واحد عربي. At 830 meters would be the height of the Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world. Once we hit 1,000 meters below the surface, we begin to enter the scary zone. The scary zone. من اسمها تحس انه ابتعد المنطقة خطر. Surface can no longer reach beyond this point, so the rest of the ocean below is shrouded in permanent darkness. Okay, هنا والله بيصير خوف زيادة. The water pressure you would experience at this point would be about the same as if you were standing on the surface of the planet Venus. راسي ما اقدر اتحمل. شو مش عمق. اعتذر ركاب نظرا لان الكابتن واجه بعد المشاكل في مخ، خلصنا ناخذ استراحة مدة 5 دقائق. ما في دي الدرجة من العمق. Also meet the giant squid at this sea level if the water pressure didn't already kill. دقيقة هنا جاوبت انا تفسدك شباب. ترى هذا الاخطبوط يعيش مرة تحت، واظن يتضارب مع الحوت ذاك we reach the maximum depth القاتل ما يسموه حوت العمق. Further down at 1,000 العنبر ما يسموه. 8 meters we would reach the deepest part of the Grand Canyon were to be underwater with us. Down at 2,000 meters, we start to encounter some of the more terrifying sea creatures, like the ominously named black dragonfish. Dragon? Cool as a carnivorous being that, since we're in total darkness underwater at this point, the only way you would ever see this thing is with a flashlight. يا ربي A little further down. يا ربي يا اخي يا الناس انت شيء قدامي كيف كذا؟ واو الخصم كيف بدك تشوفه؟ يعني الخصم ده كله انت شفت السمكة. خش عليه شباب، بدك تحس ولا احس ولا لحالي بس. يلا شيء خوف والله شيء خوف يا رب سترك. 50 meters. ليه متى ده بينزلنا ده؟ Reach the maximum depth dived to by very frightening squid. Sperm whales often have sucker marks and scars. يقول لك شباب اليوم قدام اجد لقطة مضاربة لذول الاثنين مع بعض. ليه؟ لانهم ما يتضاربوا كده، يعني زي ما تقول قدام شيء زي كده يدخل تحت في الحواري مرة يتصابوا هناك يقعدوا يطلعوا معدومين شيء زي ده. هذا لقوه ميت بس مو مات من الاخطبوط لكنه مات، بس يعني هذه زي ما تقول وشوم حاجات في وجهه كدليل مضاربات زمان صارت معاه. On their bodies from battles شو كان طلع صح. take place at these incredible بس كيف الاخطبوط تسوي كذا يا اخي؟ themselves can grow to be 4 feet long and weigh up to 750 kilograms with eyes the size of a dinner plate and razor sharp sickles in the middle of their tentacles. Oh god! So good luck with that down there.
Way further down, at 3,800 meters, we can find the wreck of the RMS Titanic. And a bit past that, at 4,000 تيتانيك كانت مأساة حقيقية. meters, we rest the wreckage of the battleship Bismarck, sunk during World War II. Oh my God! Way down at 6,000 meters, at the beginning of the Hadal Zone, named after the underworld Hades. The water pressure down at these depths can become 1,100 times what you would experience way back on top at the surface, which is roughly equal to an elephant balancing on a postage stamp, or a single person carrying the weight of 50 Boeing 747. يقول لكم يا شباب انه في هذا العمق انت كانك وصلت لدرجه انك كانك قاعد تشيل 50 طياره بيدك. تفكر في 50 ترى مره قليل، اشيل 100. Down at these depths, you would be crushed immediately without any outside protection, but life still exists down here in various strange forms. At 6,500 meters, we reach the maximum depth that the DSV Alvin can dive to, a popular research submarine that helped to discover the Titanic. 198 meters, we arrive at the depth reached by James Cameron in 2012 during the Deep Sea Challenger mission. 2012 إذا ذاك كان في 2012 وصل لذا العمق. اجي 2018 الحين احنا وين وصلنا؟ اتمنى نكمل درجه 18. The deepest point in the ocean yet reached by humans was back in 1960 though, when two men named Don Walsh and Jacques Piccard reached a depth of 10,916 يعني 1960 بناس عدونا واحد يعمل نوصل. Hours to descend through the ocean to this depth, and they only stayed for 20 minutes before a window cracked and they began to لا هنا انت تخاف تهدي. يقول لكم دول نزلوا لين العمق وبدت الطاقه تهلهل كده تكسر بعد الطاقه. Just a bit further down from there at 10,972 meters, and we reach the average flight altitude of a commercial airliner. So if you've ever looked out of a window while on a flight and looked down to the ground, that's a very good sense of how incredibly deep down into the abyss that we are currently at. Finally, when we hit 10,994 meters, we have hit the bottom of the known ocean called the Challenger Deep, right here on this map, just about 300 kilometers southwest of Guam Island. However, it is believed that there are almost certainly even deeper parts of the ocean than this that just haven't been discovered yet. It wasn't until 1997, after all, that the Serena Deep was discovered with a depth of... شباب يقول لكم انه في مناطق اعمق من كذا بكثير. احنا ما اكتشفنا الا بس المنطقه في عام 1997. Estimated that only about 5% of the ocean's floor has been accurately mapped. اوكي تصحيح انا قلت 3% الحين صار 5%. كويس. Another 95% to be currently a mystery. It may be only a matter of time before an even deeper part of our ocean is found, and who knows what we may discover there. Oh God! هناك ذاك الوحوش والاشياء دي اللي تلاقيها ما اعرف فين. وكذا وصلنا الرحله يا شباب. فكوا حساب الاهمال، ما تنسوا تشترك في القناه وتنزل لايك وتفعيل زر الجرس تصلكم جميع مقاطع على الجريده. ونسيت اقول لكم شباب انه بكره اظن في معرض هيجين عندنا في جده، فللي بيكون هناك حيكون شيء مره حلو. نشوفكم بعد الجاي، مع السلامه.